Okay, so in today's lecture, we will study analytical synthesis of slider crank mechanism. We can say Freudenstein equation for slider crank mechanism. So crank mechanism looks like this. Already we have studied how to draw this slider crank mechanism. This AB link is crank. This link BC is connecting link, and this link C as a slider દેખાય છે. Okay, that is slider, that is sliding on this dotted line. આ જે લાઈન છે તેની ઉપર સ્લાઇડ થતું હશે to and fro. And the distance of slider from point A or fixed point અથવા તો pivot point કહી શકો છો તમે, ત્યાંથી જે distance છે that is x. point B ના coordinate બતાવેલા છે xb yb, means આ જે છે તે x direction માં and y direction માં. So in case of slider crank mechanism, the movement of slider, as a slider C, any movement, its movement is coordinated with movement of crank. આ slider ની position કેવી હશે અથવા તો movement ક્યાં થશે તે આપણે આ જે crank નું movement છે તેની ઉપરથી derive કરી શકતા હોય છે અથવા તો relate કરી શકીએ છીએ કે crank આટલું rotate થશે આટલા angle તો આ slider છે તે આટલું distance s12 જેટલું distance move કરી શકશે. So its movement is coordinated with movement of crank. So we can write this: delta x is proportional to delta theta. Means the slider movement is proportional to the movement of the crank or rotation of the crank. As a slider છે any movement છે, it is proportional to the rotation of this crank. So delta x is equal to delta theta, means as a slider ની position માં કેટલો change થશે, that is delta x. Suppose અત્યારે આ position પર છે, next position અહીંયા આવે. Suppose next position અહીંયા આવશે, તો that is delta x. crank ની movement અત્યારે આ છે, suppose આ કોઈ position પર આવી જાય, so angle between these two position is delta theta, you can see. So you can see delta x is proportional to delta theta, means કેટલું આ slide થશે, it will be proportional to કે આ crank કેટલું rotate થશે. So if we remove this proportionality, then we can write this: delta x is equal to c times delta theta, where c is proportionality constant. આપણે આ જે proportionality sign છે તેને remove કરી અને equal sign મૂકીએ, then we have to multiply this right hand side with a constant. Okay, so that c is proportionality constant. So delta x is equal to xf minus xs. Now what is xf? xf, you can say it is final position of slider. Suppose xf, slider કોઈ final position અહીંયા છે, અહીંયા જે બતાવેલ છે અહીંયા આટલું distance xf, that is finishing position. And suppose આપનું slider slide થવાનું start થયું હોય અહીંયાથી, this is finish and this is start. So this distance is xs. Slider આપનું જ્યાંથી start થાય છે slide થવાનું, that is starting position denoted by xs, and જ્યાં આપનું slider end થાય છે slide થવાનું, that is final position or xf. Similarly આપણો crank છે તે rotate કઈ રીતે થાય છે તેના ઉપર, suppose starting position કોઈક angle ઉપર છે, એ position અત્યારે consider કર્યું, this is starting position, and suppose this is
finishing position theta f. So theta f is the finished position of crank, theta s is starting position of crank, xf is finishing position of slider, and xs is starting position of slider. So you can write C is equal to, just simplification is given, proportionality constant C is equal to xf minus xs divided by theta f minus theta s. Okay, આ ટર્મ છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર તેને સામે નીચે લઈ ગયા. So this is what I said, xf and theta f is finishing positions and xs theta s are starting positions and C is the constant of proportionality. આ જે relation છે that we can use in solving examples. So now we will derive the Freudenstein equation. Let the link AB as a crank and BC is a connecting rod and C is slider. તો આ જે point A, B, C એના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણે જોઈએ તો A નું કોઓર્ડિનેટ્સ તો ક્યાં છે, તો ઓરિજિન પર જ છે એટલે 0 0 આવશે. B ના કોઓર્ડિનેટ્સ કયા આવશે, point B ના કોઓર્ડિનેટ XB into YB. અહીંયાથી મારે આ point B પાસે જવું હોય તો કઈ રીતે જવાશે, અહીંયાથી x ડાયરેક્શનમાં મૂવ થવું પડશે આટલું ડિસ્ટન્સ, ઓકે, અને ત્યાંથી y ડાયરેક્શનમાં મૂવ થવું પડશે આટલું ડિસ્ટન્સ. ઓકે, so this is xb and our vertical distance that is yb. We know the length of this connecting crank is r. So x distance કેટલો હશે, આપણી પાસે r છે અને θ છે, so x distance is r cos theta પાસેની બાજુ, and y distance, vertical distance આ જે બાજુ છે that is r sin theta. So x is equal to r cos theta, xb is equal to r cos theta and yb is equal to r sin theta. Now xc means આ જે point c છે તેનું આ x direction માં distance. ઓકે, તો હવે આ point A છે, origin થી point C નું distance કેટલું હશે, x. So xc is equal to x and point C નું y direction માં distance કેટલું હશે, આ distance that is E dash. Okay, so yc is equal to E dash. Now consider the triangle BDC. જે triangle BDC છે એ consider કરો. This triangle B, D and C, this triangle. So from this triangle we can write BC square is equal to CD square plus BD square. BC square is equal to CD square plus BD square. Now substitute the values of BC, CD and BD. So if you look at BC, BC is equal to L. BD means આટલું distance. આ distance કેટલું થશે? If you look, BT x axis સુધીનું distance છે r sin theta. Okay, so r sin theta minus this much distance. So minus E dash. So you can see at distance કેટલું છે, E dash જેટલું આ જે distance છે તે. So BD will be equal to r sin theta minus E dash. And similarly CD, what will be CD? So CD distance જોઈએ તો point C સુધીની distance છે x. Okay. So x minus r cos theta. It is આટલું distance. આ થશે CD. Okay. So substitute these things in this equation. So what we'll get? BC is equal to L. So L square. CD is equal to x minus r cos theta
x minus r cos theta square plus r sin theta minus e dash square. Now open up this bracket as a square છે તેનું simplification કરો તો L square is equal to x square minus 2xr cos theta plus r square cos square theta plus r square sin square theta minus 2r e dash sin theta plus e dash square. Now just as a terms છે તેને rearrange કરીએ છીએ. So x square plus e square. So x square plus e dash square plus આ જે ટર્મ છે r square cos square theta plus r square sin square theta એમાંથી r square common કાઢીએ so we will get r square into sin square plus cos square આની વેલ્યુ કેટલી થશે 1 minus 2xr cos theta minus 2r sin theta e dash. So further simplification x square plus e dash square plus આ જે ટર્મ છે એની જગ્યા પર r square plus sin square plus cos square is equal to 1 minus 2xr cos theta minus 2r e dash sin theta. Further simplifying આ જે x ટર્મ છે x square ટર્મ એને એક સાઈડ પર રાખી અને બાકીની બધી જ વસ્તુ બીજી સાઈડ પર લઈ લઈએ. So x square is equal to L square minus આ જે r square છે તે સામે જશે એટલે નેગેટિવ થઈ જશે. So minus r square similarly minus e dash square નેગેટિવ છે તે સામે જશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. So plus 2xr cos theta plus 2r e dash sin theta. So we can write this equation like this: x square is equal to k1x cos theta plus k2 sin theta plus k3, where k1 is equal to, if you see k1 છે તે આ ટર્મ માંથી લીધેલું છે. k1 is equal to આ બંનેને ઇક્વેટ કરો તો શું થશે? k1 is equal to 2 times r. k2 is equal to 2 times r into e dash, and k3 is equal to this thing, L square minus r square minus e dash square. So you can write k1 is equal to 2r plus and k2 is equal to 2r e dash, and k3 is equal to L square minus r square minus e dash square. So this equation is known as Freudenstein's equation for slider crank mechanism. Now we can solve this equation the same way that we did in 4-bar mechanism. જે રીતે 4-bar mechanism માં જોયેલું હતું same method થી આ solve થશે. 4-bar mechanism માં આપણે theta અને phi angle હતા, અહીંયા theta અને x distance છે. k1, k2, k3 is unknown. So to solve this equation we require 3 positions of this mechanism. A slider crank mechanism છે એની 3 position જોઈશે. So એ 3 position માટે 3 equation બનશે, and we can solve these 3 equation for 3 unknown the same way that we did in 4-bar mechanism. So if you have any confusion, then you can refer that video also. So this is the Freudenstein equation for slider crank mechanism.